Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी न्यू कमर्स ही सिरीज स्टार्ट केली त्या आमदारां खातीर जी सगळ्यांत पयली विधानसभेन हे फावटी पावल दवरतले. आमचे बरोबर आसा शिवोलेचे आमदार दिलायले लोबो, जी फर्स्ट टायम विधानसभेन ताणें ऑलरेडी पावल दवरलां. येवकार मॅडम तुमकां. तांच्या खातीर विधानसभा नवीन न्ही, कारण तांचे घरकार मायकल लोबो ऑलरेडी विधानसभेन मेंबर आशिल्ले आनी आसाय बी, आनी ताका लागून तेंच्या खातीर नवीन न्ही. तुमच्या खातीर विधानसभा नवीन न्ही. पयल्या दिसा एंटर जाले तेन्ना वॉट वॉज युअर फिलींग? It was a feeling of great pride, and we are privileged ones to enter there. ना जाल्यार आमी मायकल लोबो असेंब्ली शपथ घेता तेन्ना वयर साकून पळयताली. Now we get to go there on the red carpet. So Also a lot of responsibility. Lot of responsibility along with power. You must remember there comes responsibility which you have to fulfill. So okay, first reaction तुमचे. Michael Lobo is now leader of opposition. What is your reaction as a Congress MLA also? I know Michael Lobo when he was even in ruling. I mean when BJP गेले पावटी आसलो तेन्ना पासून आनी मिनिस्टर आसून पासून तो सगळे मुद्दे इश्यूज रेज करतालो अबाउट हीज ओन गव्हर्मेंट. आनी आतां लीडर ऑफ ऑपोजिशन जावन मेळोन ताका आय थँक मॅडम सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी एंड ऑल द टॉप हाय कमांड and everyone from Congress family who has supported Michael Lobo to become this leader of opposition. आणि हांव शुअर आसा अंडर मायकल लोबोज लिडरशीप आमी आनी खूब काँग्रेस जे पयलींचे आमचे कार्यकर्ते आसले एंड वे दे आर डिल्युजन नाव. तेंचे कडेन पावपाचे पयले आमचे प्रयत्न आसतले आनी अहेच सगळे इश्यूज रिलेटींग टू गोवन्स गोंयकारांचे जितले मुद्दे आहा ते प्रेसा फुडें नाजाल्यार वाड्यांनी वचोन गांवांनी वचोन लोकांक सांगपाचे हे मुद्दे कितें ते. Hi everyone, this is Sunaya Shirokar and I'm from ACS Solutions. We have come this time with a summer camp 2022 and we are doing a summer camp into 3 different topics this time: robotics, coding and AI for kids from age group between 7 to 15 years. Also, we are having this particular thing in 6 different localities, in 6 different cities. So we are going to have it in Panjim, Mapsa, Porvorim, Margaon, Vasco and Ponda. Kindly enroll for the summer camp and get in touch with me for any further discussions. हाचे ना एक दिगंबर कामत जातलो अशें जातलें मायकल लोबो. सो देर इज अ कंपॅरिजन बिटवीन देम, मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत. You cannot compare anyone to any. Yes, Michael Lobo is a different personality. Digambar Kamath is a different personality. With all my due regards to Sir Digambar, I've seen him raising points. Just 2 days we were in assembly. I saw when our Honorable Chief Minister Pramod वाचतालो budget. आनी तेन्ना दिगंबर कामत तिसरो बसोन ते बजेटाचे पॉयंट्स बरयतालो. एंड एज सून एज द बजेट स्पीच गॉट ओवर, ही ब्रॉट अप इश्यूज ऑफ द बजेट मीन्स Immediately reaction दिले. या इमिजिएट तेजे ते एक्सपिरियन्स आहा दिगंबर कामत. ही हॅज बीन देर एज अ CM ऑफ द स्टेट and been there as opposition also. So Michael Lobo as a new leader of opposition, we will unitedly work. तेजे खूब एक्सपिरियन्साचे अंडर काम करता. मॅडम आमी फाटली जर हिस्ट्री पळयली न्ही इन द रन अप टू इलेक्शन्स, मायकल लोबो BJP सोडली कारण तुमकां टिकेट मेळना म्हणून तो बेजार जालो. ताणें BJP सोडली.
first whether it is true, it is only that you are the reason. Not me. Michael Lobo, under Michael Lobo's leadership, 4 seats have come. It's not only me. पण भाजपा सोडली तुमकां टिकेट दिना म्हणून. तो हे नाच भाजपा सोडली बिकॉज ऑफ द इश्यूज. आता तुम्ही पळयात इलेक्शनाच्या टायमारूच हे आमचे प्रायजीस बी इट सिलिंडर LPG सिलिंडर बी इट पेट्रोल आणि डिझेलाचे प्रायस जेन्ना 5 स्टेटींनी इलेक्शन जाता ते प्रायस थंयसरूच दवरतात आणि इलेक्शन सोंपताच चालू आहे पळय एक दिसा 80 पयशांनी वाडयतात. दीस इज लोकांचेर विश्वासघात फाटली. सो ही हॅज बीन देर इन BJP, had been there, and he knows, we know completely how they are fooling people. Was that a reason? Of course it was. तुमकां टिकेटीचं रिजन नाशिल्लें म्हणटा तुमी. आमची टिकेट ना आणि सांगला त्या प्रमाणे मायकल लोबोन सांगलेले बार्देजाचे हे कर म्हणून. बट दे BJP डजंट अलाव यू टू ग्रो. दे टेल यू तूं हेच सांबाळ, कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीत सांबाळ, सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोळे बसून मान नाका. So now they know the capability of Michael Lobo. You are happy with the Bardez results minus Mapsa? No, we were Mapsa at least seat we were expecting that seat. The other 3 आमचे कलंगूट झाले, शिवोले झाले आणि सालिगांव झाले. या ना रोहनाचे आणि हेजे आणि आल्दोणाचे आणि रोहनाचे. ना रोहन आणि आमचो तिवीचो सीट आमी हे केल्ले 5 सीटां येतलीच म्हणून काम केल्लें. तुम्ही परवरी काँग्रेस येतलीशी दिसताले. नो तेच म्हणटा रोहन कावंटेचो आणि हांगा सोडून म्हणजे टीव्ही सोडून टीव्ही सोडून दुसरे आमचे सगळे येतले म्हणून आमकां पूर्ण विश्वास आसलो. पूण म्हापसा वी फेल शॉर्ट ऑफ सर्टन रिसोर्सीस आय फील. सो मायकल लोबो इज नॉट अनक्राउंड किंग ऑफ बार्देज एनी मोर. ही इज किंग ऑफ फुल ऑफ गोवा. तुम्ही पळोवंक जाय आतां द डे स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. अदरवायज ऑल्सो इश्यूज रेज करपाक he has been always there, whether he was in ruling and in opposition. We will get more platform to reach out to everyone and tell people how our votes, especially how our secular votes have got divided, and how this BJP who got 33% votes full of Goa are ruling the 67% people voters. एका वटेन एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून गोंयचे यूथ बेजारल्यात आनी दुसऱ्या वटेन कंपनीज अशाच युथाक सोदतात. ह्या दोगां मदीं मेळ घडोवन हाडपाचें काम आमी करतात. आमच्या कंपनीचें नांव जावन आसा क्रिएटीव HR सोल्युशन्स. फाटल्या 2 म्हयन्यांक आमी 100 वयर युथांक बऱ्या बऱ्या कंपन्यांनी जॉब प्लेसमेंट्स दिल्ले आसात. आमचे कडेन सुमार 300 गोंय आनी गोंया भायल्यो कंपनीज रजिस्टर आसात. जर तुमकां नोकरेची गरज आसा जाल्यार तुमी सकयल दिल्ल्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचो बायोडेटा नाल्यार रेज्युमे आमकां आत्ताच्या आत्ता ईमेल करात. तुमकां नोकरी मेळोवन दिवपाची जबाबदारी आमची. Okay, another thing, again I'm little going back, कारण BJP सोडप, was it a mistake according to your Not Michael at all. Lobo? Not आता if at you all. look at See, if you results, go according to your conscience, कोसियासाक आयक आनी पळय, it is not power. If he was there, he would have been a minister. But being a minister आनी लोकांक लोकांक कितें जाय, हे प्रायजीस देंवलेले जाय. पण काय जावना, people elected again BJP. That's what, and let people realize now to 2024 Lok Sabha elections are there. It is high time people have to realize, Baba, tumka BJP naka zalyar Congress is the only option. If you are going to vote for other parties which come only before election, आता पळय TMC येयले, ते 3-4 महिने दोबाजो केलो, आता नाचते. So only Congress is the option according to you. Congress is the only option. आणि तुम्ही ह्या पार्टीक ते पार्टी ती पार्टी सगळे पार्ट्यांक आणि इंडिपेंडंटांक वोट मारीत रावले जाल्यार इट इज
So it was not wrong on his part to join Congress. Not at all. Not at all. Not at all. You keep your hand on your heart and say, not at all. And Go look at it that way. Baba, स्वता खातीर आमी हुंय स्वत आहा, where there is truth, where you don't fool people, त्या वाटेन आसूंक जाय. And opposition being in opposition makes you stronger. Me, I was a ward member elected here from Bati Lobo Wado 2007. त्या टायमार आमी ऑपोजिशनान 5 वर्सां काडली, आमच्या पंचायतीचे सांगता. आनी ऑपोजिशनान रावन आमी 5 वर्सां शिकली. दॅट मेड मी स्ट्रॉंगर. पयल्याच हितून रुलिंगान so you have a track record of starting career in opposition. Not like that, yeah. So, and here I am again in opposition. Yeah. So, but that makes you stronger. It makes you, helps you to go there. आणि मागीर आणि 10 वर्सां आमी मागीर सरपंच. Okay. We learned the hard way out to serve people. ऑपोजिशनान रावन बसून कामां करून दिवपाचे आमची शक्यता आहा. एका वटेन तुमी अशें म्हणटा, दुसऱ्या वटेन आमी तुमच्या एका फंक्शनाक स्टेटमेंट पळयलें की 2027 म्हणसर जो विशय आयल्लो, दॅट टायम यू सेड आमी ऑपोजिशनान उरली जाल्यार न्ही. Why people are taking that way? Where तुम्ही हे कित्याक आमी we are not taken any way. We are asking you की why I saw that if we remain in opposition कितें म्हणलें. if we remain in opposition. So there are quite possibilities and 100% possibilities that people MLAs from the other side come to us. Okay. That nobody talks. I had not even thought about that we joining the So other it is side. like they joining They you. joining us. No possibility of Michael Lobo going back to BJP. Not at all. People have elected us for 5 years. फाटल्या फावटी लीडर ऑफ ऑपोजिशनूच गेल्लो म्हणून बीजेपी. 5 years. People have elected us right now as Congress candidate for these 5 years, and we are here to make Congress stronger. आमचे ते साउथ गोवा वोट्स मातशे हे डिविजन ऑफ वोट्स जाले. TMC, RG, आम आदमी आनी कितलेच इंडिपेंडंट बसले, and those secular votes got split, and it was advantage to BJP. So This now- has to be told in each and every house. This has to be You don't- told. कित्याक लोक कितें म्हणटा, बीजेपी कशी येयली गो, बीजेपी अशीच येयली. इट इज द डिवायड अँड रूल पॉलिसी. बीजेपी म्हणटा आपलेय 7-8 सीट वाडले म्हणटा डिविजन ऑफ वोट्सान. This is the divide and rule policy of the British. ब्रिटीश डिवायड अँड रूल करताले ते हेच आता यांच्याच बीजेपी सरकाराचे हे येयल्ले हा. त्यांची बी सीट हाडले म्हणटा ते. त्यांचे कितले हाल्ले ते म्हाका खबर ना, पूण आमचे सावथाचे कितलेच सीट गेले ड्यू टू डिविजन ऑफ वोट. यू हॅव ऑल्सो नाव मेड अ स्टेटमेंट की एकादले वे बीजेपीचे लोक येवपाक रेडी आसा हेवटेन म्हणून. सो यू डोंट मायंड टेकिंग देम. वाय शूड वी माइंड? अरे डिफेक्शनाच्या अगेन्स्ट बी काय ना No, तशें. it is not defection. There are options where they resign and get re-elected. Why? That is not called defection. ओके. 2/3 going in another fold, in another party, that is called defection. म्हळ्यार तुका तुज्या लोकांनी काँग्रेस टिकेटीचेर हें केलां, तूं टू थर्ड घेवन गेलो, दॅट इज कॉल्ड डिफेक्शन. नाल्यार लोकांनी तुका बीजेपीचेर निवडून हाडला, तूं थर्ड घेवन हांगा येयलो, दॅट इज कॉल्ड डिफेक्शन. डिफेक्शन इज नॉट वेअर अ पर्सन रिजायन्स अँड गेट्स री-इलेक्टेड ऑन द अदर. So now you have hopes की you have hints or hopes or feelers की बीजेपीचे लोक हांगा येवपाक रेडी आसा. येस. कितले? You'll मेत्ता come to know in the days म्हणजे to come. मेत्ता you are counting. No, you'll come to know in the days to come. आमी ऑन एंड तुमी अशें म्हणटा, दुसरे वटेन आमी पळयलें तुमचो केदार नायक इज मीटिंग CM. See, why Kedar Nag? राजेश Even फळदेसाय इज मीटिंग he CM. is the CM of the state.
why Kedar Naik cannot go to wish him. I will be going. I तेका already assembly wish केला. Michael and me and whoever wants, he is the chief minister. It is people can go. people can go and wish. But What is not there? with workers, no? Kedar Naik workers सोबत गेला and former See, BJP workers there is nothing like that. He wanted to introduce maybe. They are all, most of them are BJP कार्यकर्ता. आणि इंट्रोड्यूस कित्याक परत Nah, I mean, see, MLAs come along with the main supporters. Because They, why we think in the other way? I'm वयतले. One fine day, me and Michael will go because we wished him only in assembly we could do. तेज्या कॅबिनान मागीर तेय म्हणपाचें आमी तेका जॉइन जाता न्हू. तहें आसो ना न्हू. Why him? We will be going to MLAs, I mean ministers, as soon as they are declared ministers tomorrow. We go and wish them. That does not mean we are joining them. Don't ट्विस्ट twist the matter. ओके ना तुम्हीच मध्ये मध्ये स्टेटमेंट करता ताका लागून पीपल आर लिटल एप्रेन्सिव्ह के No, that was the only this I said, and I am saying people from the other side will come to join Congress. Congress. Yes, Okay, and why they will come this side? that you will come to know in a. Is there any reason why they should come to Congress when they have a stable government this It's side? not about stable government. It's about your what your conscience tells you. हांगा साकून तुजो कितें आवाज येता न्हू. हांगा आसता आमचो देव आनी देव कितें सांगता, कॉन्सियस कितें सांगता, तो हें आयकल्यार खूब जाण येवपाचें आहा. बिकॉज दीस कॉमन मॅन इज गेटींग इफेक्टेड अंडर BJP रूल. सगळे म्हणल्यार इलेक्शनाच्या पयलें सगळें बरें दाखयलें. इलेक्शनाच्या उपरांत आपलो ट्रू कलर म्हणटा तो आतां दाखोवपाक चालू केलो. तेच इलेक्शनाच्या दिसांनी चालूच धरूंक जाय आसलें न्हू प्रायज रायज ऑफ ऑल द थिंग्स. सो ताका लागून हेवटेन येतले म्हणटा ऑफ कोर्स इफ एनीबडी हू हॅज अ लिटल कॉन्शियन्स देर विल. सो मायकलाक अर्ली रियलायझेशन जालें, दीस पीपल विल हॅव लेट रियलायझेशन. मोस्ट ऑफ देम मस्ट हॅव ऑलरेडी रियलायज्ड Realize and they will most of come. them have realized. Michael is bringing them. They'll come on their own. Michael No need. See, receive करपाक बी. ते मागीर हा न्हू. आतांच चालू जाला. Last time from this side to that side, Michael was there to receive 10 of them into BJP. That's why the same role he's playing now. Right now we are here to bring up issues of the people. It is the MLAs from the other side who will be joining us. Joining. Yeah. And then you will form the government. Yes. Okay. Why not? Again, Why I'll not? ask who is the chief minister. Why not? Again, I'll ask who will be the Larry, chief those minister. are days to come. Days to Let's stay in reality now. Right now. Those are days to come. As and when they come, that time we'll see. Okay. But right now, we are working as opposition. ओके, आता तुम्ही जेन्ना शिवोले लोकांक सांगले पळय डेव्हलपमेंटाची प्रॉमिस केली तेन्ना इव्हेंच्युअली यू आर इन ओपोजिशन. सो ओपोजिशनाचे चड करून डेव्हलपमेंट जावपाक त्रास जाता. आर यू ऑल्सो अफ्रेड अबाउट दॅट की आपणे जी प्रॉमिसीस केली ती गव्हर्नमेंट हेच आसचें ना. आमी ऑपोजिशनान रावून बसून कितली कामां करतलीं आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. यू ऑल विल कम टू नो इन दीस 5 years टर्म. तूं रुलिंगान रावलो, मिनिस्टर जालो आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कांय करिना जाल्यार त्या पदाचे दॅट देर इज नो यूज ऑफ दॅट पोजिशन फॉर युअर पीपल. It is how fast you move your file from one table to another that brings you the result. Okay, so basically you are optimistic. You are clear that I am very optimistic की ऑपोजिशनान रावून बसून कितली कामां करूंक जाता ते आमी आमच्या शिवोलकारांक आनी
टोटल गोंयकारांक दाखोवन दितली. सो यू डोंट बिलीव की ताका डबल इंजीन बी गरज आसा म्हणून. शिवोलीम डजंट रिक्वायर डबल इंजीन. एवरी टायम ते म्हणटा की डबल इंजिनचे सरकार हाडपा जाय आशिल्ले, डबल इंजिनचे सरकार हाडले ताणें डबल इंजीन. Surely requires a person who will deliver. ते डबल इंजिन जावन सिंगल इंजिन जावन और विदाउट इंजिन जावन. यू आर द इंजीन फॉर या शिवोलीम. ते कामां करूंक जाय. ते कसलीं इंजिनां आसूं आनी कामां करिना जाल्यार लोकांक फायदो ना. तुम्ही म्हणटा की कामां करून घेतले आपूण. ऑपोजिशनान रावन पासून एक महिला कितले काम करून दिवंक जाता ते आमी हांगा एग्जाम्पल सेट करतले. करतली. आणि यू थिंक दॅट दीस गव्हर्मेंट वील हेल्प यू आउट. ऑफकोर्स वाय दे शुडंट. वाय दे शुडंट. जेन्ना तूं मुख्यमंत्री जाता नाल्यार कसलोय मंत्री जाता तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जायना, तो आख्ख्या गोंयचो जाता. आख्खो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जाता. आख्खे गोंयचे मिनिस्ट्री आसता तेंचे कडेन, तेच्याच वाठारांतले जायना. सो यू हॅव फेथ की डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अ गुड चीफ मिनिस्टर दॅट आपल्या ओपोजिशनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्धा तो कामां करतलो. सगळ्यांचे करूंकूच जाय. करतलो काय करचो ना. करूंक जाय आनी करून आमी घेतली. ओके, करून आमी घेतली. करून घेतली. ताज्या मना विरुद्ध जाल्यार सुद्धा करून घेतली. तेजें मन ओपन आसूंक जाय. आसतलें. वेन आय गॉट इलेक्टेड एज अ सरपंच, माझे कोण ऑपोजिशन हांगा इलेक्शनाक रावल्ले तेंचे पासून कामां आमी करून दिताली. दॅट शूड बी इट. And that would be it काय म्हणून. My question not should be, whether that would be. If it cannot be, then the next see, you have मुय जावन साखर खावंक जाय म्हणटा पळय ती. When you are in opposition, raise all the issues आणि कामां तुजी करून घे. Political differences पळयल्या with दयानंद मांद्रेकर. Naturally, first of all, you are trying for same ticket. Then नंतर ताका ticket मेळ्ळी, you contested against him. Are there something which you will learn from Dayanand Mandrekar? You will go and take his advice because he was senior there. He has served the people. And even Vinod Palekar. That I haven't taught yet. But तेणी कितें proposal, especially पालयेकरान हांगा कितें WRD मिनिस्टर, because he was बिफोर मी. पालयेकरान कितें WRDन घेतला ते आमी ऑलरेडी बदामींक नाजाल्यार WRDचे तेंचे बसोन आमी हूंय फायल्यो पावल्या ते पळयल्यात. पण तांकां अशी पर्सनली मेळून यू विल नॉट टेक गायडन्स फ्रॉम हिम. ऑफकोर्स इट इज माय ड्युटी टू डू सो. वचोन कित्याक वी हॅव टू वर्क कलेक्टिवली नाव with all the stakeholders getting involved for the betterment of Shioli. ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन्स. एक म्हणजे काँग्रेसचे आमी पयले सोपूत घेतलो, देवा मुखार सोपूत घेतलो, एफिडेविट दिले, ते सगळें जालें. नाव यू थिंक दॅट काँग्रेस वील स्टे टुगेदर फॉर नेक्स्ट 5 years? Of course, why they shouldn't stay together? They Why? shouldn't. What makes? There's one reason, because they are in opposition. No. ऑपोजिशनान सांगला ते प्रमाणे ऑपोजिशनान पासून रावन कामां करून घेवपाची शक्यताय सगळे आमच्या काँग्रेस MLA जो निवडून येयल्यात तेंच्या भितर आहा ती. आनी वी वील फायट फॉर आर रायट युनायटेडली Under the leadership of Michael Lobo. And why Digambar is there, आमचो अमित पाटकर and all seniors are there. We have to work all together. Okay. Also, this is a general question. You are forever congressman now, Congress leader, or just for 5 years? See, people have elected us for 5 years, and we will make sure this whatever seats we have got 11 goes to 21 minimum next time. Next time. Yeah, we work in that direction. 2027 then. Yeah, and we will be working very hard to get both the Lok Sabha seats. 24. 24. 24. Yeah. So त्या दृष्टीन आमी काम करतली, and we are here to stay. You are here to stay. Thank you very much. Anything else you want to tell your constituency people? Yes. आयच्या दिसा माझ्या सगळ्या शिवोलकारांक हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचेर इतलो विश्वास दवरून आमकां निवडून हाडल्या आनी आमी ऑपोजिशनान पासून रावन
सांगला ते प्रमाणे जितली कामां करून घेवंक शकता फ्रॉम द रुलींग पार्टी वी वील बी देर टू गेट ऑल द वर्क्स डिलिवर्ड अँड आमच्या शिवोलकारांच्या सेवे खातीर आमी सदांच उबी आसता. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले दिलायले लोबो ती म्हणटा की आपूण ऑपोजिशनान रावून सुद्दां काम करून घेवपाक शकता, मूय जावन साखर खावपाची टेंडन्सी आसपा जाय. म्हणजे बारीक बारीक गजालींतल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करपाक समजपा जाय. आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून मायकल लोबो जे सिलेक्ट जाल्ले आसा, तांकां नॉमिनेट केल्या पक्षान, तेंच्या अंडर काँग्रेस फुडले 5 वर्सां काम करून 11चे 21 करतले. 27 मे 21 ते 22 मे 22 जाले तशें 27 मे 21 करतले. आनी एक ते म्हणटा की ती म्हणटा की आपले जे सेंटेन्स आसा की आमी ऑपोजिशनान आसतलीच अशी ना, शूड बी टेकन पॉझिटिवली, बिकॉज शी सेज की मेनी ऑफ द BJP MLAs आर विलिंग टू रिझायन फ्रॉम दी पार्टी अँड रिकॉन्टेस्ट ऑन काँग्रेस सीट. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX Goa and our production partners are goabalin.com. Keep watching us. Hi everyone, this is Sunaya Shirokar and I'm from ACS Solutions. We have come this time with a summer camp 2022 and we are doing a summer camp into 3 different topics this time: robotics, coding and AI for kids from age group between 7 to 15 years. Also, we are having this particular thing in 6 different localities. In 6 different cities, so we are going to have it in Panjim, Mapsa, Porvorim, Margaon, Vasco and Ponda. Kindly enroll for the summer camp and get in touch with me for any further discussions. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter.